Dear parents of St. Joseph's International School, welcome to our new scholastic year. And in the following video, we're going to display to you the grade 1 or primary 1 books. The purpose of this video is to show you the different books that your child is going to use throughout the year during the first and the second term of this year. Mainly, your child is going to have 3 books. Oxford Discover, this is the A level, and this is the school book that we are going to mainly depend on in the A level or the advanced level. Then we have 2 other books. These are the books of the Ministry of Education. One of them is Connect Plus, again representing the advanced level, and the other one is Connect. First, we're going to shed light on Oxford Discover and how it is divided and how you're going to be dealing with it as parents. In Oxford Discover, there are units, and each unit is covering a span or duration of 2 weeks. In the first week, we'll be studying certain skills, and in the second week, we will be dealing with other skills. Mainly, Oxford Discover tackles 4 main skills: vocabulary, reading, grammar, and speaking. We will right now give you examples of what is going to be taught in the first week and in the second week. In the first week, the students are going to focus on vocabulary. When you open the first page of the book and the first part of the unit, you will find like a small conversation, and you will find the vocab words in boxes or in circles. So I can know that the vocabulary that is going to be taught for my child in Unit 1 is grandmother, grandfather, family, friend, mother, brother, and so on. In the lower part of the page, there is an exercise, like, for example, in the first photo, there are many things, but the one who I need to show or point out is my mother. So in this case, the kids circle mother. Of course, the students are going to be learning this vocabulary inside the classroom. The teacher is going to explain it using flashcards and games or maybe videos. And at the same time, she's going to practice with them the vocabulary. What we need as parents to be following up on our child when it comes to vocabulary is that we make sure that they understand the meaning of the word. For example, that they know mother is my mom. And at the same time, they also know how to read the word. And when we come to read the word of mother or father, please do not tell them that it is father, because in this case there are some words that are high frequency words that the teacher is going to teach the students in her own way. So please just listen to your child when he or she comes home and check if they know how to read the word or not. And then in the workbook that is connected to Oxford, the students are going to practice the vocabulary word by matching the word mother to the photo of the mother or by circling something. And they also are going to practice this in the school booklet. So every lesson the student learn is going to be practiced either in the pupil's book, in the workbook, or in the school booklet. After that, the second skill or the second thing that the students are going to be doing in the first week, it's going to be reading comprehension. So again, in the first week, students are going to study and learn about vocabulary and comprehension. If we look at this page, which is always the second page in the book, you will have like a piece of comprehension or a passage of comprehension. And there are some highlighted words. Those highlighted words, again, if you compare them to the previous page, you will find out that these are the same vocabulary word: grandmother, grandfather, friend, and family, and so on. So what the kids are doing here is they are going to learn the vocab in context, meaning when the words come in a context or in a passage, they will discover and find about its meaning inside the context. So by doing this, you're training them to
memorize again and revise the vocabulary, and at the same time to read the comprehension passage and understand what is it talking about. So this is the first week. In the first week we're going to be doing vocabulary and reading, and also we're going to take the spelling list. So in the first week we're going to take the spelling list and we're going to practice it, and we're going to have a quiz in the first week on spelling. Sometimes in some units you have vocabulary words that go up to 10 vocab words or 13 vocab words. It is not necessarily that your child is going to study all of them. The teacher is going to send you an email where she's going to highlight or write to you what are the vocabulary words. They are not going to be 13. They're going, for example, to take 5 only to be done as a spelling quiz. Now we will move to the second week. In the second week, the students are going to be practicing grammar, writing, and speaking. If you see here the grammar in use, it's called grammar in use. This is how I use grammar in my language. So here the grammar is not going to be explained in isolation. Again, it's going to be learned in context. The very first introduction to the students to the grammar lesson of verb to be actually is through a song. So we're not going to highlight the term of verb to be, present, present simple, present continuous. This is not the approach. The students are going to be saying sentences with the grammar lesson inside it. It's like when I want to say something in the present, I say I am a girl, I am happy, I am sad. So it's not that we start telling them I takes am, he takes is, she takes is. No, it's not going to be done this way. It's going to be taught again in context. Again, the exercise of the grammar is going to be like the one that you have here, learn grammar. So the kids are going to practice this in the pupils book, in the workbook, and again in the booklet. Then we also have the second skill, which is speaking. Again, the students are going to be talking about themselves. So when I need to talk about myself or introduce myself to someone, I need to use the verb to be. Again, we're not going to say it's verb to be. We're going to say, hello, Emma, I am Sam. Hello, Sam, I am Emma. This is a girl. She is in our class. Her name is. So by introducing the students, when they are introducing themselves, by doing this, they are again using verb to be in context. And also the students must have something that is like extra vocabulary that they will need in order to express themselves or in order to introduce themselves. This is going to be in this page after the speaking. It's called word study. Word study, this is extra vocabulary that's going to be taught in the second week. It's going to be integrated into speaking, and it's going to be integrated into writing. So for example, the students in the first unit, by the end of it, they should be able to express themselves and talk about themselves or introduce themselves. So they will simply say, I am Sarah, I am happy, I am tall. By doing these small sentences, if they are speaking it and writing it, then they are at the start or the first step of expressing themselves in a spoken language as well as a written language. Right now we're going to move to the second book, which is Connect Plus. Connect Plus again has some grammar lessons, like again verb to be in the first unit, but mainly Connect Plus is covering an integration between English and other subjects such as science and math. We will see an example of this. And we will see also right now in the coming slides how Connect Plus and Discover Oxford are connected to one another. So in this page, the page on the left is a page from Oxford Discover, or Oxford book. And the second one that is on the right, this is a page from Connect Plus. If we notice the page from Oxford that is on the left, it is again discussing verb to be. And the one on the right from Connect Plus, it's also discussing verb to be. When the girl says, I am
I am the name of the girl. I'm Nadia, for example. So this is verb to be. In this case, from this page, we're not going to tackle this. This means that the students are not going to learn or study this page in Connect Plus because they already took it in Oxford. But at the bottom of the page, you will find the word her and his. So this is something that was not found in Oxford at the moment. In conclusion, what we are going to be doing is, like, for example, we have our backbone. The basic thing is Oxford. Our main book is Oxford. And we're going to select certain grammar topics and grammar lessons and vocab lessons from Connect Plus to integrate this into our syllabus of Oxford. So not necessarily every page that you are going to have in this Connect Plus book, not necessarily that your child is going to study and learn every page. Again, another example. If you have this page on the right side of Connect Plus, it's also again talking about mother, dad, brother, sister, grandma. So this is again repetition. It's in Unit 2. It's repetition of the kids already studied in Unit 1. Going now back to Connect Plus, right now I will explain to you how Connect Plus works. In every unit, Connect Plus is tackling a subject-related topic. What does it mean, subject-related topic? For example, on the left side page, it's tackling science. On the other page, on the right hand, it's tackling math. In the first page, simply they are talking about a scientific concept, which is the life cycle. Everything in life has a life cycle. The plant has a life cycle, the animal and even human beings have a life cycle. This life cycle starts from being a baby, you move to be a child, to be a teenager, adult, and in the end you become an elderly person. So what, as far as English is connected here, what I need to do is knowing such vocab words as teenager, as adult. So this is what the kids are going to be learning. And also, more importantly, they are going to be learning about the concept that everything rotates in life in a cycle. On the other side, this is a math lesson. Although there are no numbers, there are no digits, still it's a math lesson because it's tackling the concept of comparing things. Comparing larger and smaller, bigger and smaller, older and younger. So for example, if I have a man who is 40 years old, this number 40, and I have someone else who is 20 years old, in math they take that 40 is bigger than 20. So here when they say see someone taller than the other one, so they have the concept of comparison, comparing a tall man to a short man. More examples here go when there is a connection in science in another topic or in another unit, which is Unit 3. This is again like the cycle. We put the seed in the ground, we grow it, it becomes a plant and so on, and the plant come out with fruits or seeds that go back to the ground and so on. So it's now here stressing the concept of the life cycle, and at the same time it is showing the kids that the seed or any plant has roots, has stem, and has leaves. So here the child is going to learn new vocabulary, the word sunflower, the word roots and leaves. Is this going to come in the exam this way? Of course not, because again, the main vocabulary that you need to stress on is the vocabulary in Oxford. Any other extra vocabulary coming from Connect Plus, it's going to be sent in the weekly summary that goes home every Thursday. Every Thursday, the teachers are going to send a summary of the material covered. So when they write this list of words from Oxford, and they will add like 2 or 3 extra words, they are going to mention then this is going to be from Connect Plus. So again, as a brief, how Connect Plus and Oxford are integrated. We're going to mainly work in Oxford, and we're going to take some
few topics and some few items mainly focused on grammar and vocabulary. We're going to take this from Connect Plus. These are more examples of how Connect Plus might be enriching the vocab of the kids. When it comes to, for example, the story, in Connect Plus it has a story. This story is going to be acting like a home reading story. We're going to act it out inside the classroom. We're going to make like a role play. We're going to watch it as a video inside the classroom, but the kids are not going to be having an exam in this. This is like an extra reading tool. It is something extra that they will read and enjoy. But what really the students are going to learn, they have a reader in the first term and another reader in the second term. Those readers are going to be tackling certain events in a story, and in this case the kids are going to be knowing more about the events. They are going to be more knowing about what's happening in the story, what's the beginning of the story, what is the middle of the story, what is in the end of the story, what are the characters in the story do, are they good characters, are they bad characters, why you consider them good or not good, all of these things. So they are going to study the story of Oxford in details. And again, in this case, you do not need to study the vocab words. You just know, your child just only needs to know the meaning of these words to be able to understand the story. Well, dear parents, this brings us to the end of our video for today, where that was tackling how the books are going to be integrated throughout the year. So again, your child is going to receive three books. The main one is Oxford with its workbook, and then Connect Plus with the activity book, and then Connect with the activity book, in addition to the story, in addition to the school booklet. Again, you always need to refer to the school booklet. The type of exercises that come in the school booklet, this is the type of exercises that's going to come in the quizzes and in the exams. I recommend that you have like an empty copy when you receive the booklet. You would like to have an extra copy or an empty copy, so that you give it again for your child to practice or to do extra practice. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة أولياء الأمور الكرام، الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم، وتجدد لقاءنا معكم بكل خير. كل عام وحضراتكم بخير. اسمحوا لنا اليوم أن نقوم بشرح خطة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي العام الدراسي 2021-2022. تعالوا نتعرف مع بعض كده إيه الأدوات المطلوبة من الطالب إن هو تبقى موجودة معاه خلال السنة الدراسية. الطالب يبقى معاه الكتاب المدرسي ومعاه البوكلت، وعندنا 2 بوكلت الشرح وبوكلت المراجعة والتقييم التكويني، وهنتكلم عنهم بالتفاصيل. ومعانا 3 كراسات، كراسة الحصة وكراسة الواجب وكراسة الإملاء، ومعانا فايل لوضع الأدوات. تعالى أول حاجة نتعرف عليها الكتاب المدرسي وطريقة العمل داخل الكتاب المدرسي. المدرس يقوم بشرح الدروس من خلال الكتاب المدرسي والإجابة على الأنشطة. فمثلا أول درس عندنا مثلا يكون حرف الميم، فالطالب والمدرس بيقوموا داخل الفصل بالإجابة على التدريبات وعلى التعرف على حرف الميم وصوت حرف الميم وشكل حرف الميم في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. زي ما احنا شايفين قدامنا مجموعة من الأنشطة والتدريبات اللي بيقوم الطالب بالإجابة عنها عن طريق الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي بيقوم الطالب بحله داخل الفصل كله، بالإضافة إلى التدريبات والأنشطة اللي موجودة فيه داخل الفصل مع المعلم. بعد كده احنا عندنا البوكلت الأساسي اللي هو بوكلت الشرح، والطالب فيه بيبتدي ياخد مجموعة من الأسئلة والتدريبات والتمارين اللي مختلفة شوية عن الموجودة في الكتاب المدرسي، واللي هدفها ان هي ترفع مستواه وتديله أنماط مختلفة من الأسئلة. زي ما احنا مثلا مختارين هنا حرف الميم، فشايفين مجموعة من التدريبات والأسئلة اللي على حرف الميم. طبعا البوكلت معمول شغل داخل الفصل وللواجبات. طبعا احنا بنراعي لما بندي واجبات للطالب ان تبقى واجبات مناسبة للمرحلة السنية، وكمان واجبات مناسبة للمواد الدراسية، بحيث ما يبقاش واجبات كتيرة عليه لان عنده مواد دراسية تانية اللي محتاج ان هو يحل الواجبات بتاعتها.
عندنا البوكلت التاني اللي هو بوكلت المراجعة والتقييم التكويني. حبينا ان احنا نعمل مجموعة من المراجعات اللي بدل ما نبعتها للولاد عن طريق الويب سايت عن طريق شيتات، احنا مجمعينها في بوكلت واحد وسميناه بوكلت المراجعة. البوكلت دوت الطالب بيتعرف على مجموعة من الأسئلة ومجموعة من المراجعات، هدفها ان هي تديله أسئلة أكتر في خلال الويك إند مثلا أو الأجازات الطويلة. هنكلف الولاد إن هم ياخدوا الأسئلة ديت ويبتدوا إن هم يشتغلوا عليها. طبعا هيبقى البوكلت دوت موجود مع الطالب، موجود معانا في المدرسة، مش هنديه للطالب علشان ما يشيلش كتير في الشنطة. احنا عارفين ان الطالب معاه كتب وبكالت كتير، فاحنا بنخفف عليه، ويوم ما هنديهوله هوم وورك او نديهوله واجب هنبعت البوكلت مع الطالب. احنا عندنا بعد كده مجموعة من الكراسات. كراسة الحصة، هدف كراسة الحصة ان احنا نسجل فيها العنوان والتاريخ وبعض الكلمات البسيطة اللي هو هدفها تدريب الولاد اكتر على الكتابة. يعني مثلا عندنا حرف الميم اللي احنا بنتكلم عنه ده شكله جوه كراسة الحصة زي ما احنا شايفين، تاريخ بسيط وعنوان ومجموعة من الكلمات البسيطة، بحيث ان احنا بندرب الولاد على الكتابة، مش عايزين نرهقهم في سن صغيرة واحنا عارفين البطء في المرحلة الصغيرة ديت، فبندي حاجات بسيطة بس. عندنا بعد كده كراسة الواجب، واحنا عاملين كراسة الواجب لان في بعض الاحيان عايزين ندرب الولاد على الكتابة. احنا عارفين ان المهارات الاساسية هي القراءة والكتابة والتحدث والاستماع، فالكتابة مهارة احنا بنحتاج ننميها، فننميها من خلال مجموعة من الكلمات اللي احنا بندرسها داخل الدرس. يعني مثلا عندنا حرف الميم، بنختار الكلمات اللي موجودة على حرف الميم ونكتبها للطالب في كراسة الواجب، ونحاول ان احنا ندربه عليها في الواجب ان هو يكتبها مرة او مرتين، يدرب ايده يتعرف على الحرف. هدفنا ان هو مش يحفظ او ينقل بس، لا، ان هو يتعرف على الكلمات يكتبها بايديه، يدرب ايده على الكتابة. عندنا بعد كده الاملاء، وهدفنا من الاملاء ان احنا نربط بالولاد الحروف في الكلمات اللي موجودة عندنا في الوحدات، وبنحدد مع بعض يوم للإملاء، وببعت لحضرتك أو المدرس يعني بيبعت لحضرتك الإملاء عن إيه أو الدروس اللي موجود فيها الإملاء أو الكلمات الموجودة فيها الإملاء، وبيجي الولد بيتدرب بعد ما قعد في البيت وعرف الكلمات ويتملى الكلمات ديت زي ما احنا شايفين هنا. عملنا الإملاء والولد كتبها وخد الدرجة بتاعتها. وعندنا بعد كده مجموعة من التعليمات المهمة ان احنا يجب ان احنا نكون عارفينها. اول حاجة، احنا لو في اي تقييمات احنا بنبلغ حضراتكم بيها. احنا بنعمل تقييمات بصفة دورية، سواء كانت شفهية بين المعلم والطالب، او تحريرية اللي هو الطالب يجاوب عليها بنفسه، او مهارية اللي هي الانشطة اللي بيقوم بيها الطالب. طبعا بنبلغ حضراتكم، بنبقى موجود الكلام دوت قدام حضراتكم علشان لو تقدروا ان انتوا تساعدوا اولادكم قبل ما يحصل اي تقييم. طبعا سؤال مهم تاني بيسألوا لنا أولياء أمور، هو أنا إمتى أعرف إن ابني حقق الهدف المطلوب منه في الصف الأول الابتدائي في اللغة العربية؟ لو لقيت ابن حضرتك عارف الحروف بأشكالها وبيقدر يستخرجها ويضع عليها دائرة، لو حطيت له انت حضرتك الحرف ده وقلت له حرف ايه ده وعرفه، طب فتحة ولا ضمة ولا كسرة وعرفه، كده ابن حضرتك حقق الهدف المطلوب. لو قدر يقرأ كلمة يبقى كده قدر ان هو يعلى بالمستوى. لو قدر يحلل الكلمة او يقدر يحط كلمات او يقدر يتملى كلمات، كده مستوى اعلى واعلى. وفي الختام أتمنى للجميع يا رب عام دراسي سعيد، وأكون إن أنا جاوبت على مجموعة الأسئلة اللي بتدور في ذهن حضراتكم، وإن شاء الله نتقابل مع بعض بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear parents and graduates, first I would like to welcome you to the new school year 2021-2022. I wish you all, our students at St. Joseph International School and their families, a safe and successful school year. Building on the continuous cooperation between the school administration and the parents, I would like to shed some light on one of Primary 1 books. It's called Discover Book, which covers 3 subjects: multidisciplinary, science, and math journal. I want to shed some lights on math journal. Math journal is a part special for math. Please
be advised that students will be using the math journal together with a math booklet in order for them to fully understand and grasp content of the subject and apply what they are learning. Students will be evaluated through 2 quizzes and 1 evaluation according the announced school testing schedule. We sincerely appreciate your cooperation, and I want to show you some of our math strategy uses inside class with a different charts. This is the math discovery book and booklet, and this some permanent chart inside class, first called the 5 frame, which we use it to distribute number by a concept of 5 frame. Then the 100 chart, because our students will learn together number till 99, and the birthday chart, which we will write in it the birthday for each student, and the chart of value and place value to help us to permanent the idea of one sentence by put a wood stick, one wood stick each days. Thank you. Hello everyone, welcome to our German section. Today we're gonna speak about orientation for primary one. So first we have to talk about the mission. Our mission is to teach German by using modern methods, assisting advanced scientific methods, and providing interesting content. نتكلم النهارده على الاورينتيشن بتاعنا، بنقول الحاجات اللازمه او الحاجات اللي هتتعمل مع الطلبه الفصل، وبنتكلم على الطرق اللي انا هقدر اساعد بيها الطفل انه يتعلم الجيرمان بشكل بسيط جدا. بعد كده بنتكلم على الفيجن، our vision to help children to learn and practice German in a friendly environment. بنساعد الطفل انه يتعلم او جو كده اطار كويس، بيبقى فريندلي خالص. انا بعلمه من خلال الانشطه، بيتعلم عن طريق التعلم النشط، بيبقى في تفاعل بينه وبين التيتشر، وده بيخلي العمليه التعليميه سهله وسلسه، خصوصا مع السكند لانجوج، لان احنا عندنا في خلط بين المفاهيم. ان انا عندي مثلا الانجليش بعامله زي الجيرمان مثلا في نفس الرينج كده، بيبقى لا ده لازم يبقى بنفس الطريقه، هو ده غلط. الجيرمان ليه سيستم معين او ليه نظام بيمكنني ان انا اوصل للطفل معلومه بشكل ما يعملوش تشوش او يبقى مشوش بين حاجتين، او يبقى عنده مثلا فكره ان هو مش قادر يجمع بين اكتر من لغه يعني. تاني حاجه بنتكلم عن we apply active and cooperative learning which follows games and fun. بنتكلم على العمليه التعليميه اللي كلها العاب اللي بديله من خلالها معلومه يقدر يعبر بيها عن نفسه، مثلا عن العيله، عن البودي بارتس، الحاجات اللي هي يقدر في اطار بسيط خالص، جمل بسيطه يتكلم بيها. ثالث حاجه to make the children able to speak with confidence and express themselves. بتكلم ان انا بديهم الفرصه ان هم يعبروا عن نفسهم بخلال جمل بسيطه خالص او حاجات دوائر
مناقشه مثلا، بعمل conversation between them، بينهم وبعض يعني، وممكن بين التيتشر وبين الستودنت يعني. السنه دي ان شاء الله هنشتغل من كتاب جديد، وده الكتاب ده بيخدم المحتوى بتاع مناهج معهد جوتا بيعملها عشان طالب ياخد سيرتيفيكات اللغه الالمانيه. هنا مرحله البدايه عندنا بنبدا بكتاب اسمه يانا ودينو، وده بدايه الهرم عندي كتابين. اول كتاب الكورس بوك اسمه يانا ودينو كورس بوك تحت اهوت، ده الكتاب اللي التيتشر بيشتغل منه في الفصل. لو جينا نستعرض المهارات او التوبكس او الانهالت بتاع الكتاب نفسه، هنلاقي ان انا عندي مواضيع هنا مهمه وفي نفس الوقت متنوعه. حاجه مثلا هو بيتعلم في اول درس بيكروسونجن اللي هي التحيات، هالو، جوت مورجن، تشوز، الحاجات اللي هي ايه بسيطه يعني. عندي بعد كده بيتعلم الفاربن اللي هي الكالرز زي عود، جلب، جرün، الحاجات اللي هي ايه بسيطه برضو وموضوع لذيذ يعني. بيبقى فيه طبعا انشطه وتمارين بتخدم الايه كل درس بكيفيه مختلفه عن الاخر. عندي بعد كده بيتعلم حاجه اسمها الاسم، وهنا كلمات عن الاكل، عن الاكل والشرب مثلا، الحاجات البسيطه برضو زي البهوت والايس والشوكولاته، الحاجات والبيتزا، الحاجات اللي هي كلمات بسيطه جدا هو اصلا بيبقى عنده خلفيه عنها، لان هي بتبقى معظم حاجاتها انجلش. عندي بعد كده بيتعلم على الاتسالن، يتعلم الارقام ويعرف ازاي يعد بالجرمن. عندي بيتكلم على الانشطه زي مثلا كليتان، هو يتسلق مثلا، يجري، يتنطط مكانه، الانشطه اللي هي الافعال بتعلمه انشطه. بنتكلم على الفاميليا اللي هي العيله وازاي يتكلم مع افراد العيله بتاعته. بنتكلم برضو على التيغه اللي هي الانيمالز، وفي برضو درس عن البادي بارتس اللي هي اسمه بالجرمن كيرباتايلر. زي ما حضراتكم شايفين عندنا هنا التمارين مختلفة ومتنوعة جدا في الكتاب. في تمرين هنا بيبقى فيربندنج، ده ماتشنج بين الصور، وبيقدر الطالب يوصل الصورة والمرادف قدامها أو الحاجة اللي هو سمعها عن طريق الأوديو. تمارين بتخاطب الإشبريشن، بيقدر يعمل محادثات بسيطة خالص في صدد الموضوع اللي هو بيتعلم. عندي تمرين عن المالن، وده عن الرسم، بيبدأ يرسم رسومات تخص مثلا موضوع في التعلم زي الأرقام، بيلون الأرقام زي لو اتعلم درس زي الألوان فبيلون سيركلز مثلا معينة. وفي طبعا هنا قص ولزق برضو، ده من ضمن الأنشطة اللي موجودة جوه. في لعبة بالظهر كده برضو بتبقى موجودة، وموجود الماتيريال بتاعها عندنا هنا في المدرسة. في عندنا حاجات بتختص بالشرايبن اللي هي الكتابة. التمارين كتيرة ومتنوعة والكتاب فيه أكتر من حاجة. لسه هنتكلم برضو على الجزء اللي احنا نتعامل بيه ازاي مع الإلتام. ده مثال كده على أول درس عندنا، بيتكلم على إن هو يعرف نفسه بجمل بسيطة، وادي البيكروسونجن اللي هي التحيات والحاجات اللي هي الايه جوتن مورجن، جوتن تاج، اللي هي يقول جود مورنينج مثلا بالجرمن. يتكلم عن نفسه بجمل بسيطة. هنا في على الجنب كده هنبص هنلاقي بروجكت. أنا في النهاية الطالب بيطلع قادر إنه يعرف نفسه في جمل بسيطة، وليكن جملتين مثلا بيقول مثلا عن الاسم، العمر مثلا يعني. وده بيبقى تارجت حلو بالنسبة لسنه إنه يتكلم عن نفسه وعن العمر في لغة أجنبية.
بعد كده في الأنشطة طبعا في الفصل بيتعمل لهم ديالوج اوديو والفيديو، وفي اكتيفيتيز. انا عندي كل حاجه من الانشطه. تمارين بتخص او جوه الكتاب نبدا نعرضها على السكرين عندنا، وبيبقى زي افلام قصيره كده فيها محتوى تعليمي ده خاصه بالكتاب. طبعا الفيديو بيبقى مرتبط بالكتاب، وفي هنا برضو بيبقى في كونفرزاسيون، بيبقى في محادثات بينهم، يعني بنخليهم يتكلموا مع بعض. في بعض المشاريع تحت اهي انا بقدر اطلع منه التفرقه بين الالوان مثلا. بعد كده نخش على الكتاب الثاني او اللي هيبقى متوافق مع الكتاب الكورس بوك. يعني احنا قلنا الكتاب الكورس بوك ده الكتاب اللي بيتعلم فيه في الفصل، بيبقى متابع فيه دايما مع التيتشر. ده كتاب الاربايتس بوك، ده كتاب التمارين وكتاب الحلول، اللي انا الهوم ورك اول باول وبتابع معاه. عندنا طبعا جوه الكتاب ده طبعا التيتشر بيشرح تمارين معينه منه، وبيبقى مثلا يعني هم لو هياخدوا صفحه بيبقى فيها تمرينين، بيحل معاه تمرين وبيسيب له التاني هوم ورك يقدر يعمله في البيت، وبعد كده التيتشر يصححه. هنا امثله لبعض الانشطه اللي بنشتغل فيها في المدرسه. كميه الانشطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. هنا على اليمين في النشاط اللي هو بالظهر، كل حاجه من اللي موجوده على التيبل هنا بتديني معلومه. في نهايه اللعبه بيكون انا عندي معرفه بالكلمات الخاصه بالدرس. تاني تمرين عندي بنعالج مشكله اللي هي المشكله بتاعت الادوات. ازاي يحفظ الكلمه بالاداه، ودي طبعا من المشاكل اللي بتقابل الطلبه كتير في الالماني. يعني انا عندي مشكله الدير والداس والدي، انا اعرفهم ازاي؟ هنا من خلال بنعرفهم الالوان ونبدا نربط بين المعرفه الادراكيه عندهم. يبدا هو بيعرف الكلمه ديت مرتبطه باللون، فيبدا يبقى واخد باله من الاداه كويس، لان في لون مرتبط دايما بالايه؟ بالمعلومه اللي عنده. على الجنب تحت في صوره بنتين بيتكلموا مع بعض، برضو بنخليهم يعملوا زي conversation كده، بيتكلموا في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. وفي بيبقى في عرض الفيديو، عرض وشغل في اوديوز كتيره في الدرس، يبقى موجود عشان نقدر نركز على المهارتين الاول الاتين في الكلام، اللي هم الاشبريشن والهيرن، اللي هو انا بسمع وبتكلم حاجات بسيطه. لان طبعا بعد كده بيبدا التركيز على مرحله الشرايبنج اللي هي الكتابه، والليزن اللي هي القراءه، تدريجي لحد ما نوصل للتارجت بتاعنا في النهايه. في النهايه بشكركم، وان شاء الله تبقى سنه سعيده على